सुबह से चलने के कारण उसके घुटने दुखते हैं। His knees ache from walking since morning. 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 कल रात ठंड में रहने से उसका पूरा शरीर दुखा। His whole body ached from being in the cold last night. His whole body ached from being in the cold last night. His whole body ached from being in the cold last night. His whole body ached from being in the cold last night. His whole body ached from being in the cold last night. His whole body ached from being in the cold last night. उसका सिर एक हफ्ते से दुखा है। His head has ached for a week. 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 वह अपने गांव वापस जाने के लिए तड़प रहा है। He is aching to go back to his village. He is aching to go back to his village. He is aching to go back to his village. He is aching to go back to his village. He is aching to go back to his village. Now it's your turn. I am going to say all sentences in Hindi and you have to translate all of this into English. I am giving you only 10 seconds and your time starts now. 1. सुबह से चलने के कारण उसके घुटने दुखते हैं। 1. सुबह से चलने के कारण उसके घुटने दुखते हैं। 2. कल रात ठंड में रहने से उसका पूरा शरीर दुखा। 2. कल रात ठंड में रहने से उसका पूरा शरीर दुखा। 3. उसका सिर एक हफ्ते से दुखा है। 3. उसका सिर एक हफ्ते से दुखा है। 4. वह अपने गांव वापस जाने के लिए तड़प रहा है। 4. वह अपने गांव वापस जाने के लिए तड़प रहा है।